Gut. Das ist jetzt. Morgen, Raja. Guten Morgen. Nur Shashank fehlt. Auch gestern hat er gefehlt, heute ist er auch nicht da. So. Arbeit ist das halbe Leben und wir gehen an unser halbes Leben. Stop presenting. Am I screen sharing? Yes. Yes. Yeah? Yeah. क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है. Is this okay? Yeah? Yes, sir. Yes. Okay, done next. Okay. Something very strange today. लैपटॉप को ठंड लग रही है, इसको रजाई में उड़ाना पड़ेगा. I am still sitting in a half sleeve shirt. देखो. So, ja, wir beginnen mit einem Audio heute. Also, wie kann man eine Stelle finden? Wenn man nach einer Stelle sucht, nach einem Job sucht, wie kann man eine Stelle finden? Was sind die normale Verläufe? What is the normal procedure? Was ist der Verlauf hier? Wo sucht man Stellen heute? Eine Möglichkeit ist schon da. Also in der Zeitung. Yes, sir. On Naukri.com. Ja. GMT Werbung. Indeed. Ja. Also im Groben gesagt, im Internet. Ja, im Internet. Richtig. Ja, okay. Jobbörse. Ja. Oder Jobbörse. ja, Jobbörse. Ja, bei Jobbörsen. Haben wir auch ein Arbeitsamt in Indien? Ja. Wir haben ein Arbeitsamt. In Indien oder in Deutschland oder in Europa? In beide. Hier und auch in Indien. Und wie funktioniert das Arbeitsamt? Es hilft Mensch, einen Job zu finden. Hier in Deutschland und auch in Indien. Ich habe die Arbeitsamt in Indien auch benutzt. Ja. Und es gibt viele verschiedene Ausbildungen geben. Zum Beispiel UPSC. Ich habe ein Training für UPSC besucht, wenn ich in Indien war. Ja, einen Ausbildungskurs, ne? Einen Ausbildungskurs für UPSC, ja. Richtig. Und hier auch in Deutschland auch haben wir die Arbeitsamt. Wie funktioniert das? Was muss man da machen? Wir müssen in der Jobbörse anmelden. Und dann gibt es einen Termin mit einem Berater. Und ihr erklärt, was müssen wir tun, zu einem Job, um einen Job zu bekommen, to secure a job, zu bekommen. Und auch ich habe ein bisschen Erfahrung hier im Arbeitsamt. Hilft man ein Profilfoto und auch Lebenslauf vorbereiten und Vorstellungsgespräch vorbereiten und auch die Information über Job bekommen. So, es gibt verschiedene Hilfe für jeden Mensch hier in Deutschland. Ja, und wie lange dauert das normalerweise? Es dauert mindestens einen Monat. Ja, also 4 Wochen.
4 Wochen, genau. Ja, etwa 4 Wochen. Und wenn man keinen Job nach 4 Wochen hat, was tut das Arbeitsamt? Am meistens vorschlägt äh, das Arbeitsamt eine Weiterbildung machen. Eine Weiterbildung zu machen. Weiterbildung, ja. Ja, zu machen. Good, Raja. A couple of small things with sentences. That's okay, but you narrated it correctly. Ja, sowas ist die Lage auch hier in Indien. Außerdem gibt es in Indien, was sehr, sehr interessant ist, an den Universitäten gibt es auch ein sogenanntes Arbeitsamt. Placement Cell. Habt ihr davon schon gehört oder gewusst? Jede Universität nach den UGC-Regeln muss ein Placement Cell haben. Ja, sir. Every university, it's a rule. Yeah, if the placement cell is not there, UGC is liable to de-recognize that university. Shashank is out now. Morgen, Shashank. Guten Morgen. Ja? Und dieser Placement Cell ist im Kontakt mit allen Abteilungen, mit allen Departments in der Uni. Und die Departments müssen ihre die Details der Studenten schicken. Also Namen und Telefonnummern und alles. Also eine Liste muss das Department aufstellen und diese Liste muss dann an dieser Placement Cell geschickt werden. Also es gibt Placement Cells und diese Placement Cell dann lädt verschiedene Firmen ein und diese Firmen machen ein On-the-Spot-Interview, also ein Vorstellungsgespräch. Manchmal muss das dann weiter verarbeitet werden. Manchmal bekommen die Studenten oder sehr oft bekommen die Studenten die Stelle an oder den Job Anordnungsstelle, then and there, Anordnungsstelle. It's a Wendung, an idiomatic phrase. Anordnungsstelle means then and there. Also, these are very important displacement cells. Leider gibt es sowas nicht an europäischen Universitäten und auch an amerikanischen Universitäten. Da müssen die Studenten eine Stelle, einen Job, eine Arbeit selbst finden. Die Universität bietet leider keine Hilfe an. There are no placement cells in any of the universities. Europe definitely doesn't have them. You're on your own. Wenn man mit dem Studium fertig ist, sucht man einen Job selbst. So that is one big advantage that Indian universities have over the foreign universities. And it's mandatory here to have a placement cell in every university. So that is one more big option that you see for the student in here, Aylin Demir, also sie ist aus der Türkei, going by her name. Sie ist eine Studentin hier through the placement cell. Oder, also selbstständig auch, das geht auch. Aber es gibt diese zwei Möglichkeiten. But a placement cell helps. It's there at all universities. Because UGC has made it mandatory. It has to be shown on paper. Because many don't do that, they bypass it, and that's where they lose out on the points when the inspection team goes to the universities.
So that is again a compulsory thing now. Every university has to seek accreditation every 5 years. And to get that accreditation, they have to be, they are monitored, they have to send in their reports, and after the reports have been sent in, collated, the team of experts drawn from other universities in the country then visits these universities. It is a physical visit checkup. Goes around the entire university. The team is split up, about 6 to 8 members. They split up sometimes. It's over a period of 2 to 3 days. Every department they visit, inspect the department. Every item in that university is checked, including toilets. Toilets for men, toilets for women, toilets for the disabled, common rooms, restrooms where students can sit, reading rooms, libraries. A reading room is different from a library. And all other facilities which are available for the students. Then these are marked out, scored, evaluated, and then an overall assessment after it's made. Then the university is given this accreditation. The highest, of course, is A+. And when A+ university, the UGC then releases funds for the university. And we have this course and we needed to maintain our standards and we need such and such money and so amount. University then releases that. So that is im Grunde, so funktioniert das hier. So einen Job zu bekommen, kann man schon beim Studium das mal versuchen. Und das klappt auch. It works. So, hat jemand etwas zu sagen? Anybody wants to say something? Any comments, any other experiences you had at your universities where you studied? Any of you here in India? Did you have this placement cell where you studied? Yes, sir. Where happened? Yes, sir. When we go is the placement cell. The better the uni is or the college is, no? Leider haben mehr admission in diesem college with Yeah. highest rate. Yeah, that's true. That is true, I agree. But aber ohne, es ist die Pflicht jedes Departments, die Details an das Placement Cell zukommen zu lassen. To send them to this placement cell. Every department has to do that. Once the students have been admitted, admissions are complete, and as soon as the classes begin, eine Liste wird aufgestellt, and complete list is drawn up of all admissions of students to the courses offered in the department, and this list is sent to the placement cell. So, but in meinem Uni, wir haben Companies, Büros, außer und dann kommen unsere Uni und wir haben eine Prüfung und wenn wir gut sind, dann wir haben Job. Andererseits wir haben keine Job. Was meinst du eine Prüfung? Das verstehe ich nicht. एक्चुअली सर ये एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं पहले जब कंपनी आती है. कौन लेता है एंट्रेंस एग्जाम? Like zum Beispiel, wir haben TCS, Gemini in unserem Ja. Campus. Dann wir haben eine Schreibenprüfung, okay? Wenn Sie das bestanden, dann wir haben eine Vorstellung. Also wer führt diese Prüfung? Wer führt diese Prüfung durch? Who carries out this exam? Die Firma? The Company. That is up to the company. Yes. And then we are becoming that job. That depends on the company. That is their prerogative. They have the right to test you. Yes. That's okay. But I'm talking about a placement cell where the job opportunity is at the place of your study. Okay, nein. Das wir haben nicht. No, every placement cell does it because
that it's even in your case, it's the same. See, your opportunity starts in your college itself, Correct. not after leaving college. Yes. That's So true. that's my English. And that's my English. That's what I meant and that's what I mean. So this opportunity of having a company ready to recruit you in the 4th year of a 5-year course or the 2nd year of a 3-year course, these opportunities are not there abroad. You have to look for a job yourself. You have to finish your studies and start looking for a job. Or you leave your studies and get a job. But you have to do it yourself. On-campus recruitment is not there in Europe or America or some of these so-called advanced countries. There's no on-campus recruitment. Das ist richtig. Am Ende der Uni, es gibt eine Ausbildung, das können wir. Yeah. On-campus is not there. Ja, Richtig. das wir haben. Das ist möglich in India. Ja, genau. Das ist meine Issue. Das ist ein Nicht Vorteil. nur on Campus Ja, und off Campus auch da in Indien. ja, off-campus natürlich. Es Ja, gibt es richtig. überall. But on-campus, that is what I'm saying here. Ja, ja. Now, for example, you have one of the top companies, maybe financial company or something coming in, onto the campus, interview you, test you, and then select you if they find you fit. So you are one step ahead. In fact, they book you one semester before you finish. Richtig. You already booked. You already got a job before you finish your studies. Und hier, also man stellt, das kann man sich vorstellen, so ein großer Vorteil ist das. Bevor ich mein Studium zu Ende gebracht habe, habe ich schon einen Job. Which means the Motivationsfaktor ist sehr, sehr groß. So my final semester, I will give it my best shot to score maximum marks. I know I have a job. So I don't have to now have the tension of competing for a job. I'm only competing with myself to score better. Das Gegenteil ist auch möglich. नहीं, गेगेंटाइल अक्सर नहीं होता है. The pressure from home is not there anymore, na Anjali? Correct. Aber ich kenne, ich habe now jetzt ein guter Job. Nein, ich lese nicht. Das passiert mit mir. Ja, es kommt darauf an, das stimmt auch. Es gibt verschiedene Sachen. Eben, Leute. Eben. Genau. In Indien. Ja, bei uns hier, also auch in der westlichen Welt und anderen Ländern, der Druck von den Eltern ist sehr, sehr groß. Genau. Richtig. Besonders in Indien. Ja. You have to get this job. You must get this job. Correct. So that pressure affects your studies. Imagine my job is assured before I finish my studies. How happily I can then study without any pressure. I don't have to compete with Raja or Abhishek or with Devika or Anjali. I don't have to compete. My God, I must score more than them. They are better than I am. I have to score. That pressure doesn't allow me to learn. Yeah, we had also campus recruitments for German ones. They came specially, it was not Cap Germany, I forget now. I think that other, with C, there's a very famous thing with C. What is it called? Concentrics. Concentrics. Yeah, thank you. And this concentrics people who came there, they said, we'll give you a question paper, you have to solve this paper. Correct. So I insisted that they show me the paper first. I said, I want to see the paper that you have produced. And this chap showed me a question paper, 2 pages. Some laser verständnis was there, some small essay had to be written, and then grammar Übungen and so on. Looked at the paper, asked him who made this paper. So the chap who came and says, I did it. Okay, fine. You've done German? Yeah. Where did you learn your German? Goethe Institute. I said, good. Did they teach you also spelling?
Sorry? I said, did they teach you spelling? Yes, sir. I said, the paper is full of spelling mistakes. Umlauts missing, commas not there, nouns written with small letters, verbs with capital letters. I said, what kind of paper is this? And you expect my students to answer this paper? No, sir, it's the paper. This is what we always use. I said, you may use it everywhere else, but not in my university, not in my department. I'll tell my students not to take this paper. For the effort they have put in and learned German, they don't deserve to work in your company. I completely circled all the mistakes that are there. Then he didn't know where to look. I said, I'll give you an option. I want you to announce before the class that there are spelling mistakes in the paper. Please tell the students there were some printing problems. So there are spelling mistakes, and correct them in the hall where you conduct the exam. There were some 200 students who had applied. I think about 40 or something got selected on the spot. They were given the letters. The others were asked to come back later. So he did that. I forced him. I said, make an announcement and make these corrections, please. Please carry out these corrections. So he did that, and then the viva started. One student came out crying. Literally, a boy, weeping. Crying means in the sense of weeping. Sir, what oral is he taking? I said, why, what happened? He said there is no such thing as ist gefahren. He says he insists on hat gefahren, hat geflogen, hat geschwommen. Said वो नहीं होता है, कोई जाइन का फॉर्म होता ही नहीं है. So I asked him again. I said, are you sure these are the verbs he used? हाँ जी. He's from Bihar. हाँ जी सर, बिल्कुल वही सारे वर्ब, वो फॉरेन स्टाइगन कुछ भी नहीं. वो तो बोलता है हाबन ही होगा इसमें. जाइन तो आता ही नहीं, कहाँ सीखा तुमने? मैंने बहुत अच्छा किया तुमने. गलती तुम उसकी पहचान गए हो. इसका ये मतलब है they don't deserve you. You are much better than they are. Kal ko you will face problems because your German would be better than their experts, and he will harass you. Mat join karo. Don't join this. There were few who were desperate for the job. They went through. They started with 40,000. This is about 8-10 years back. The bulk of them, they were not keen. Sir, इससे ज़्यादा तो हमको Amazon में मिल जाएगा. So we have other problems also when you look at this. Mein Weg zum Job. Auch draußen ist es nicht so einfach. Also offline recruitment, das ist auch nicht so einfach. Leider. So when you read such texts, think about your own surroundings, immediate surroundings. Then be aware of what goes on outside. Like Raja here told us about the procedure. Als nächstes, was wird erwartet? That we have done in one of the earlier lessons, if you remember. Was wird erwartet? Wie kann das Interview sein? Ein Vorstellungsgespräch ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Man wird hier interviewt über sich selbst, über Fachkenntnisse, your subject knowledge und auch etwas über allgemeine Sachen. Whether you are aware of these. So be prepared, especially foreign companies, German companies. They insist on your knowing German and speaking German. So speech oder diese Fähigkeit zum Sprechen, das ist sehr wichtig. Also ich kann gut lesen, ich kann gut schreiben, ist nicht so wichtig wie das Sprechen. I think some of you may have had that experience already. This fellow, I'm sorry saying this fellow, Dev Karan, he organizes these interviews also. And did I send you any job vacancies? They want a teacher with C1 now.
I passed it on to the C1 students. So any such smaller things that come in, I'll keep forwarding them to you. If you think they are fit, use them. If they are not, either discard them or pass them on to somebody else. Yeah, okay. So jetzt hören wir etwas. Ja. Kapitel 3. Arbeit ist das halbe Leben. Modul 1. Mein Weg zum Job. Aufgabe 2. Eine Arbeit zu haben bedeutet, seinen Lebensunterhalt sichern zu können. Das ist in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit natürlich nicht immer einfach. Auf der anderen Seite gibt es heute auch mehr Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden als früher. Wir haben nachgefragt, was die Leute denn so gemacht haben, um einen Job zu finden. Did you see the flow and the break where all the sentences were given a pause? Did you note that? Kapitel 3. Ja. Arbeit ist das halbe Leben. Modul 1. Mein Weg zum Job. Aufgabe 2. Eine Arbeit zu haben bedeutet, seinen Lebensunterhalt sichern zu können. Das ist in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit natürlich nicht immer einfach. Auf der anderen Seite gibt es heute auch mehr Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden als früher. Wir haben nachgefragt, was die Leute denn so gemacht haben, um einen Job zu finden. Did you also notice, mehr Arbeit zu finden als früher? Grammatically, it should have been mehr Arbeit als früher zu finden. Correct? Mehr Arbeit als früher, mehr als. Vergleich, komparativ. Und dann zu finden, Infinitiv mit zu am Ende. Zu finden am Ende oder als am Ende ist auch möglich. Denn mehr Arbeit zu finden ist ein Infinitivsatz. So you have an infinitive Satz, also mit zu plus Infinitive, then you have a comparison. Where do you put what? So the choice is yours. You put a zu finden at the end or als früher at the end. The choice is yours. Ganz schnell noch einmal. Kapitel 3. Arbeit ist das halbe Leben. Also note that en, how they merge the two. Arbeit ist das halbe Leben. Nicht das halbe Leben, sondern halbe Leben. Also hier. Arbeit ist das halbe Leben. Leben. Modul 1. Mein Weg zum Job. Aufgabe 2. Eine Arbeit zu haben bedeutet, seinen Lebensunterhalt sichern zu können. Das ist in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit natürlich nicht immer einfach. Auf der anderen Seite gibt es heute auch mehr Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden als früher. Als früher. Wir haben nachgefragt, was die Leute denn so gemacht haben, um einen Job zu finden. Okay. Das war dann die Einführung und jetzt geht's weiter. Tja, also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb arbeite ich auch in diesem Bereich. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft und meine Stelle wurde dann ziemlich schnell wegrationalisiert. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich regelmäßig über Stellenangebote informiert und auch mit einem Berufsberater über mögliche Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden. Habt ihr das alles mitbekommen, was sie so gesagt hat? Wie hat sie denn eine Stelle bekommen? Nein? Sie hat das Angebot jeden Tag bekommen und relativ schnell hat sie einen Job bekommen. Sie hat die alten Firma die Job verloren, weil es gibt verschiedene die Computer
gibt und es macht die Job schnell und die Job bekomme veraltet. Ja, der Job. Ja, also, ja, Ja, okay. der Job. Und wie hat sie dann den neuen Job bekommen? Das habe ich vermisst. Nicht. Ja, sie hat gesagt, Agentur für Arbeit, Arbeitsagentur. Ja, Und dann, okay. Aber aha. Und ja, danach ein Berater, Berufsberater, hat sie auch konsultiert. Was ist ein Berufsberater? Counselor, Job. Yes, Job Counselor. Diese sind die Möglichkeiten, die dort draußen geben, also außerhalb unseres Landes. We have these counseling agencies even here. But unfortunately and sadly, I have to say that they are interested in making money rather than helping people out. Very sadly. And that is something that I find extremely painful. Especially for those of you who are planning to go to Germany or study abroad, use the internet yourselves. Please don't go to any of these, what is this, agencies called? Counseling agencies, which will tell you, or which tell you that I will get you admission in Germany. How can you get me the admission in Germany? You can only send my application and help me with the application. You can't get me admission in the university. Who the bloody hell are you? Every university in Germany has got its own rules. There's a selection committee that sits and goes through every application. You're not the chancellor of Germany to get into a university just because you're a chancellor. Even that chancellor has to go through the rules. And here you are people who tell you that I'll get you admission. I'll mention one case. It happened a long time back. One student came to me for help. He had already paid 30,000 to one consultation company, and nothing had happened. He said he wanted the names of some universities. So I pulled out a set of books that I had with me, with all the university listings. I get them directly from DAAD, Bonn. I said, here are some books. Please sit down in the next room. It's vacant. Sit down and note these. Sir, ye kitab. I said, yeah, I get this from the consulate and from the people in DAAD also. Consulate here sends me, Chennai consulate, and also the DAAD people, they send me these things. Sir, I saw the same books with the agency. The same books. I said, how do you know they're the same books? Did you see them? No, sir. वो उसके पीछे shelf पे रखे थे. Then he said, can I take them? I said, if you take them, then I want them back. Because there are other people like you who come for help, and then I normally share this with them. So take whatever you want, you take from here. And I know those people simply copy the same things, and they charge you 30,000 for doing it. And this poor fellow was so innocent, straight from the village, the local Andhra guy. Sir, how much do I have to pay? I said, kuch nahi. Please inform your friends. If anybody wants any information, he can come. These are the timings, office timings. I'm here from 6 o'clock in the morning till about 3:30 in the afternoon. Anytime between that, he can come, sit, note down whatever he or she wants, and then go back. So these are Berufsberater. Unfortunately, I've lost faith in them here. She did go to a Berater. Please listen to it once again. Very short one. Tja, also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb arbeite ich auch in diesem Bereich. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft und meine Stelle wurde dann ziemlich schnell wegrationalisiert. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich regelmäßig über Stellenangebote informiert und auch mit einem Berufsberater über mögliche Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden.
Ja, ich bin zu einer Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich auch mit einem Berufsberater gesprochen. Und ich habe jetzt relativ schnell eine Stelle bekommen. So those who are going abroad and they are going to look for jobs, this is one way of getting a job. Yeah, look at the title. Mein Weg zum Job. Hier in Deutschland, jeder Mensch muss seine Arbeit machen. Das ist obligatorisch. Ja, Wenn wir keine Arbeit machen, die Berufsberater, wir können das Urteil fühlen. natürlich. Der Berufsberater normalerweise beratet, dass man muss immer eine Arbeit machen. Haben. Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. That is the work culture, ne? Ja, das ist hier in Deutschland. Ja, also die Arbeitskultur in Deutschland. Genau. Das kann man sagen, ne? Arbeitskultur. So, das war Cornelia Volkers. Now, next one, let's see whether we can identify it as we hear them. So, there are 8 pictures. 3, 6, 8. Nummer 1 ist vorbei. Also, jetzt, ja, now. Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich in einem Import-Export-Betrieb gemacht und die haben mich danach auch direkt übernommen. Ich mag meinen Beruf echt gerne, aber nach ein paar Jahren fand ich es dort zu langweilig, also irgendwie zu eintönig. Ich habe angefangen, regelmäßig die Stellenanzeigen in der Zeitung zu lesen und hinzu waren wirklich interessante Angebote dabei. Bei der 3. Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt. Ich arbeite jetzt bei einem kleinen privaten Fernsehsender und bin da total glücklich. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben als vorher. Ja, Correct. so Sandy Wagner. Yes, sir. Ja, und das Bürokauffrau. A couple of new words in this, I think. Eintönig. Eintönig, monotonous. Monotonous. Very dull. Ja, die Arbeit war sehr Langweilig. langweilig, genau. Also sie hat sich gewünscht, dass sie eine neue Stelle bekommt. Und das hat sie dann bekommen. In Zeitung. I think you caught all of it. Yes, sir. Yeah. Okay, good. That's good. And slowly that part is getting better. Good. Nun, ich habe lange in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet, das aber leider wegen schlechter Auftragslage vor 3 Jahren schließen musste. Danach war ich dann eine Weile arbeitslos und habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber irgendwie hat nichts geklappt, weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung noch über die Agentur für Arbeit. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Deshalb bin ich dann zu einer Agentur für Zeitarbeit gegangen. Und die haben mich gleich direkt für ein halbes Jahr in eine Firma vermittelt, die dringend kurzzeitig einen weiteren Bauzeichner suchten. Danach hatte ich noch mehrere kürzere Einsätze. Und dann hatte ich ein Riesenglück. Das Ingenieurbüro hat mich nach dem Ende des Zeitvertrags fest angestellt. Was ist Bauzeichner? Das war Jan Hoffmann. Designer? Blueprint of the buildings, maybe. Architect. Architect, correct. Architect, yeah, design. Architect. Ja, Bau, Construction, Zeichner, Drawing. So was macht ein Architekt? Er zeichnet verschiedene Bauarten, Bauformen, Gebäuden. And he had a little bit of trouble with jobs. Did you catch what happened? And 3 years after the project was over, he lost seinen Job. Ja, und wie hat Und er dann bekommen? Ja? hat nicht nur von Arbeitsagentur, aber auch von Zeitung einen Job bekommen. Und dann he did not get job by through both Arbeitsagentur und the papers. Ja.
Und Weiter. Yeah, Devika? ja, Yeah? You're saying something? I think, was it Devika or Anjali or Babita? ja, someone said, Nee, ich sage, dann hat eine Ausbildung gemacht. Hm? Hat keine Job, dann haben ein mehr Ausbildung gemacht, dann bekommen einen guten Job. Ja, hat bekommen. Hat. Ja, einen Job bekommen. Ja. And one more thing I want you to draw your attention to, die zweiteilige Konnektoren. nicht nur, das habe ich Je bemerkt. mehr, je desto. And then you also use weder noch. Once again. Nun, ich habe lange in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet, das aber leider wegen schlechter Auftragslage vor 3 Jahren schließen musste. Danach war ich dann eine Weile arbeitslos und habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber irgendwie hat nichts geklappt. Weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung, noch über die Agentur. Wegen, and then weder noch. That's the usage here. Mir hat nichts geklappt. Weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung, noch über die Agentur für Arbeit. Ja. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Je mehr Absagen ich bekam, with a je, it's always a Nebensatz. With the desto, ja, Hauptsatz. So, was ist eine Absage? Rejection. Rejections. Yeah? Okay, so very quickly here. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Deshalb bin ich dann zu einer Agentur für Zeitarbeit gegangen. Und die haben mich gleich direkt für ein halbes Jahr in eine Firma vermittelt, die dringend kurzzeitig einen weiteren Bauzeichner suchten. Danach hatte ich noch mehrere kürzere Einsätze. Und dann hatte ich ein Riesenglück. Das Ingenieurbüro hat mich nach dem Ende des Zeitvertrags fest angestellt. Fest angestellt. Was bedeutet hier angestellt oder anstellen? Angestellte bedeutet Employee. Employee. So they employed me. Employed. So they gave me a job. They hired me. Any other questions or doubts here? Anyone? Fragen? Keiner. Okay, I assume silence is always an acceptance. Zeitung, Agentur für Arbeit oder auch Zeitarbeit. Das sind die üblichen Wege, die die meisten Menschen gehen, die einen Job suchen. Aber wenn es so nicht klappt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Hören Sie selbst. Naja, ich habe 4 Jahre Grafik an der FH studiert und schon während des Studiums 3 Praktika gemacht. Und nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart. Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen, geht man als Praktikant meist ohne einen Cent nach Hause. Aber was bleibt einem anderes übrig? Entweder man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Tja, und es hat dann tatsächlich doch geklappt. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir dann endlich einen Vertrag angeboten. Hat sie einen Job ganz einfach bekommen? Dieser Maike Viking? Nein. Also wie schwer war es für Maike Viking einen Job zu finden, eine gute Arbeit zu bekommen? Wie Nicht schwer war es verstanden. für sie? Ja? Nicht verstanden. Okay. Zeitung, Agentur für Arbeit oder auch Zeitarbeit. Das sind die üblichen Wege, die die meisten Menschen gehen, die einen Job suchen. Aber wenn es so nicht klappt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Hören Sie selbst. Naja, ich habe 4 Jahre Grafik an der FH studiert und schon während des Studiums 3 Praktika gemacht. Und nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart. Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen, geht man als Praktikant meist ohne einen Cent nach Hause. Aber was bleibt einem anderes übrig?
Entweder man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Ja, und es hat dann tatsächlich doch geklappt. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir dann endlich einen Vertrag angeboten. Hm. Ja, das ist ziemlich schnell. Ja, Yes. Sie hat 3 Praktika gemacht, aber bekommt keinen Job. Und Ja. andererseits, Maika Freund haben schon gute Job bekommen. Ja, Mit Geld. Mit Geld, korrekt. Mit Geld verdienen, aber sie hat kein Geld verdient, weil sie hat keinen Job. nur eine Ausbildung gemacht. Ja. Und dann, was passierte dann? Und dann nach der dritten Ausbildung hat sie einen Job bekommen. Ja, aber inzwischen hat sie was Wichtiges gesagt. Is that something important? Kämpfen im Fight. Something. Kämpfen, ja. Fight between Correct. Bildung. Oh, you have to fight your way through. Okay. Oh, That means okay. not give up. Also nicht aufgeben. Not give up. Some words she pronounced, I was not able to understand. Yeah, it is coming through. Und während des Studiums 3 Praktika gemacht. Und nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es Berechtigt. während die anderen für die Justified. Berechtigt, okay. Justified. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart. Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen, geht man als Praktikant meist ohne einen Cent nach Hause. For the same work, if you are a Praktikant, man bekommt kein Geld. Aber wenn man schon eine Arbeit hat in demselben Job, da verdient man Geld. So she's a little upset about this. Why can't be Praktikanten given money? So. Nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart. Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen, geht man als Praktikant meist ohne einen Cent nach Hause. Aber was bleibt einem anderes übrig? Entweder man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder entweder oder man findet nie eine Stelle. Das bedeutet, man muss diese Ausbildung machen. Irgendwie auch ohne Geld. Bis zum Ende. Wenn man diese Ausbildung schon hinter sich hat, da hat man bessere Chancen, einen Job oder eine Stelle zu finden. Es gibt keine Auswahl. Es gibt keine andere Auswahl. Natürlich nicht. Bleibt einem anderes übrig. Entweder man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Ja, und es hat dann tatsächlich doch geklappt. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir dann endlich einen Vertrag angeboten. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir eine Stelle angeboten. So you have to move from place to place as intern, doing work as interns. And the internship at many firms does not pay. They just make you work for free. So what she is actually hinting at is Erfahrung sammeln. Collect experience at various places, even if you're not paid. Or they pay you some petty amount. Take it. Somewhere, das wird klappen. Und bei ihr hat es am Ende bei einer Zeitschrift geklappt. So einen Job zu finden, ist es gar nicht leicht. Auch für die Deutschen selbst, für die Einheimischen selbst. For the locals. Einheimisch, Heim, you know the word Heim, Heimat. So Einheimischer is a local person. Der Einheimische. Look like EIN, HEIM, ISCHE. Einheimische. The local person. The natives.
Auch für die Einheimischen ist es nicht leicht. So, sie müssen auch um den Job kriegen, kämpfen. There's to wage a war to get a job. Und das verstehen in meisten Fällen die Eltern nicht. Parents they don't understand the situation in many cases. Vielleicht war sie hier glücklich, that she had understanding parents who let her carry on. Okay, so. Tja, also Oh, sorry, Shashank, was this okay or you want me to play it once again? Yeah, okay. Noch einmal? Ja, es ist gut, wenn Sie also noch einmal. Okay, abspielen. So, ich mache das, kein Problem. Zeitung, Agentur für Arbeit oder auch Zeitarbeit. Das sind die üblichen Wege, die die meisten Menschen gehen, die einen Job suchen. Aber wenn es so nicht klappt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Hören Sie selbst. Naja, ich habe 4 Jahre Grafik an der FH studiert und schon während des Studiums 3 Praktika gemacht. Und nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart. Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen, geht man als Praktikant meist ohne einen Cent nach Hause. Aber was bleibt am anderes übrig? Entweder man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Tja, und es hat dann tatsächlich doch geklappt. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir dann endlich einen Vertrag angeboten. Besser jetzt, Shashank? Yes, sir, besser. Anyone else? Was that okay with all the others? Babita, Devika, Sunita? Yes, sir. Okay. So were you able to get the flow now? Yes, sir. Okay, so now weiter. Yes, weiter now. So. Tja, also während der Vorlesungszeit schaffe ich es einfach nicht, auch noch nebenher zu arbeiten. Deshalb jobbe ich immer in den Semesterferien. Es gibt hier bei uns an der Uni eine Studentenjobvermittlung. Die haben eigentlich immer ganz gute Angebote. In den letzten Ferien habe ich in einem Reisebüro ausgeholfen und davor in einem Möbelgeschäft. Diesen Sommer mache ich allerdings ein Praktikum in der Marketingabteilung eines Verlags. Da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Gefunden habe ich das Praktikum über eine Praktikumsbörse im Internet. She went to the Börse. Did you catch that part? What is the meaning of this word Börse? Portal. What does it mean on its own, Börse? It's a bad omen, something like that. No, That's Bose. Okay. that's ohne R. Bose. Yeah, Bose. Rest is. The Börse, if you look at it from the commercial point of view, in Mumbai gibt es also dieses Gebäude, das sehr, sehr berühmt ist. Auch die Straße ist sehr berühmt in Mumbai, Dalal Street. Da gibt es dann auch diese indische Börse da. Stock market. Stock Exchange. Yeah, Dalal Street in Bombay. That's the place where this Bombay Stock Exchange, BSE, is located. Just out of sheer curiosity and information, what is the German stock exchange called? Or what is it known in the short form? VIN, NSC, FSC, Okay. BSc. In India, we measure the success and fall or whatever according to Nifty
What else? Sensex. BSc they call it. BS, no, BSc is Sensex. the stock exchange. Yeah, Babita? Sensex. 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 So yeah, that's it. So going up or going down. What is this for Germany? DAX. DAX. Have a look at it next time. When you get the time, have a quick look at it. So, noch einmal, die Frau. Tja, also während der Vorlesungszeit schaffe ich es einfach nicht, auch noch nebenher zu arbeiten. Deshalb jobbe ich immer in den Semesterferien. Es gibt hier bei uns an der Uni eine Studentenjobvermittlung. Die haben eigentlich immer ganz gute Angebote. In den letzten Ferien habe ich in einem Reisebüro ausgeholfen und davor in einem Möbelgeschäft. Diesen Sommer mache ich allerdings ein Praktikum in der Marketingabteilung eines Verlags. Da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Gefunden habe ich das Praktikum über eine Praktikumsbörse im Internet. Also sie hat dieses Praktikum an einer Marketing. Praktikumsbörse im Internet gefunden. Es gibt zwar an der Uni eine Studentenvermittlung, a student placement, aber sie hat das selber ausgesucht und hat einen Job bei einer, wie war das Firma, also eine Buchhandlung, ein Verlag, bei einem Verlag bekommen, ein Publishing House. Sie verdient zwar nichts, aber sie bekommt Berufserfahrung. Zwar aber. Tja, also während der Vorlesungszeit schaffe ich es einfach nicht, auch noch nebenher zu arbeiten. Deshalb jobbe ich immer in den Semesterferien. Es gibt hier bei uns an der Uni eine Studentenjobvermittlung. Die haben eigentlich immer ganz gute Angebote. In den letzten Ferien habe ich in einem Reisebüro ausgeholfen und davor in einem Möbelgeschäft. Diesen Sommer mache ich allerdings ein Praktikum in der Marketingabteilung eines Verlags. Da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Gefunden habe ich das Praktikum über eine Praktikumsbörse im Internet. One more point to note and to remember is when you're looking for a job als Ausländer in Deutschland, choose a job which does not strain your German very much. There are some jobs where your German should be as good as a native person's. So say eins oder say zwei sogar. So look for something which is slightly easier, wo es nicht so viele persönliche Kontakt mit den Deutschen gibt oder mit den deutschsprachigen Leuten gibt. Und da kann man auch dann gleichzeitig etwas verdienen. Naturally, it depends on your visa also. Tja, also während der Vorlesungszeit schaffe ich es einfach nicht, auch noch nebenher zu arbeiten. Deshalb jobbe ich immer in den Semesterferien. See? Ich jobbe in den Semesterferien. Das ist für die Deutschen kein Problem. Aber als ausländischer Student, da gibt es diese Visa-Begrenzungen. Da steht auf dem Visa, wie viele Stunden man arbeiten darf. So note that before you get into a job. Nach der Bildung, es gibt 3 Jahre. Nach dem Studium, ja. Nach dem Studium ist kein Problem, Raja. Während des Studiums. Also ich spreche von während des Studiums. While studying, working, they don't allow you full-time work. It's capped, I think, at 90 days of full-time over a year or 180 days in 2 semesters or something. The rules have changed. And in some cases on the visa, it is again a random stamping. It says Erwerbstätigkeit nicht gestattet. Studentenvisum, Erwerbstätigkeit nicht gestattet. It's stamped on the visa. Erwerbstätigkeit means gainful earning. That means you cannot work for money.
It's there clearly written on the visa, the stamp that comes, and this is arbitrary. Depends on the mood of the person issuing the visa. So be careful when you get a visa stamp, just have a look at it. What does it say on the stamp? Okay, so let's go on further. Ich habe schon immer gern gekocht und habe dann nach der Schule eine Lehre als Koch gemacht. Leider war ziemlich schnell klar, dass der Betrieb mich nicht übernehmen konnte. Dann hat mir ein Freund erzählt, dass er gehört hat, dass in der Kantine seiner Firma ein Koch gesucht wird. Na, und dann habe ich gleich dort angerufen und prompt die Stelle bekommen. Noch bevor sie offiziell ausgeschrieben wurde. Das war echt super. Mir gefällt die Arbeit dort gut, aber in ein paar Jahren möchte ich schon gerne in einem richtig schönen Restaurant arbeiten. Simple, ne? That's So, very important. ja, Bernd Pechner. Correct. Er hat diese Stelle, bevor die Stelle ausgeschrieben wurde, bekommen. Was bedeutet ihr ausschreiben oder die Stelle wird ausgeschrieben? Advertised Advertised. Before it was advertised, he got the job because a friend informed him about it. Listen. Ich habe schon immer gern gekocht und habe dann nach der Schule eine Lehre als Koch gemacht. Leider war ziemlich schnell klar, dass der Betrieb mich nicht übernehmen kann. Dann hat mir ein Freund erzählt, dass er gehört hat, dass in der Kantine seiner Firma ein Koch gesucht wird. Na, und dann habe ich gleich dort angerufen und prompt die Stelle bekommen. Noch bevor sie offiziell ausgeschrieben wurde. Das war echt super. Mir gefällt die Arbeit dort gut, aber in ein paar Jahren möchte ich schon gerne in einem richtig schönen Restaurant. Zurzeit arbeitet er in der Kantine der Firma seines Freundes. In the canteen of his friend's office. Ne? Yeah. Er hat eine Lehre als Koch gemacht. Das ist das Wort Lehre. L-E-H-R-E. Eine Lehre als Koch. He teaches Nein, a training program. training. Ja, Lehre is a kind of a Ausbildung again. It's Ausbildung, as a training. So he got trained as a cook. Übrigens, what do you call this machine here? Microvilla. Micro? Villa. Well. Well. Microvella. Microvilla. Okay. So 2 more and then we can stop here. Das war so. Ich war schon während meines Studiums ziemlich aktiv in einem großen Online-Netzwerk und habe da unheimlich viele Kontakte geknüpft. Einerseits bleiben diese Kontakte oft oberflächlich. Andererseits kann man auch wirklich wichtige berufliche Kontakte herstellen. Das war nach meinem Abschluss Gold wert, denn tatsächlich habe ich über diese Kontakte meine erste Stelle in einer großen Rechtsanwaltskanzlei bekommen. Who's this person? And where is he working? Nicht verstanden. Yeah. Können Sie wiederholen? Ja, wiederholen. Gerne. Das war so. Ich war schon während meines Studiums ziemlich aktiv in einem großen Online-Netzwerk und habe da unheimlich viele Kontakte geknüpft. Einerseits bleiben diese Kontakte oft oberflächlich. Andererseits kann man auch wirklich wichtige berufliche Kontakte herstellen. Das war nach meinem Abschluss Gold wert, denn tatsächlich habe ich über diese Kontakte meine erste Stelle in einer großen Rechtsanwaltskanzlei bekommen. What did this say? Rechtsanwalt. Ja. Und Kanzlei. Then the word Kanzlei, die Kanzlei. Rechtsanwaltskanzlei. Attorney. Wer oder was ist ein Rechtsanwalt? Law. Law. Liar. Lawyer. So what is the word here? Jurist. Jurist. Und jetzt arbeitet er bei einem Rechtsanwalt oder in einem Rechtsanwaltskanzlei, in a law office. Und wie hat er dann diesen Job bekommen?
through network, online network. Online Ja, Network. Online-Netzwerk. Viele haben, also sind für ihn gar nicht wichtig. Viele solcher Kontakte waren gar nicht wichtig. Aber es gibt auch berufliche Kontakte und durch diese beruflichen Kontakte hat er einen Job bekommen. Hat auch die Oberfläche erklärt. Nicht nur die Oberfläche, aber auch die berufliche Kontakt. Genau, genau. So dieser oberflächliche Kontakt, das ist Hi, Hello, hast du denn schon gefrühstückt, hast du den Tee getrunken? Und these kind of oberflächliche Kontakte. Und dann die beruflichen Kontakte auch. Yeah, LinkedIn is a good service now. I don't know how many of you are members of LinkedIn. It's a free membership, I think. Ich habe ein Premium-Konto. Yeah, by LinkedIn? Ja, genau. Okay, because I'm also there on LinkedIn. Okay. Dann I joined, I kann don't ich. know, when I joined, I don't even remember my password. It's almost 10 years, 12 years back. But I still get messages and contacts. The last I was on LinkedIn was about a year and a half back, or a year back. Otherwise, I normally don't go there. But I'm very much there on LinkedIn. Raja, under what name are you there? Selbe Name, Ayyappa Raja. Okay. I'll search and then send you a message. Yeah. Okay. So that's a good place, by the way, people. I don't know if you have tried it out, but they keep giving you, listing you out on jobs and giving you more and more contacts. That is at Netzwerk. Yeah. So, ich habe jahrelang in einer Schneiderei gearbeitet. Mhm. Seit ich denken kann, habe ich aber davon geträumt, mich selbstständig zu machen. Ja, und jetzt besitze ich einen Laden für Kinderkleidung. Meine Produkte kann man aber auch über das Internet bestellen. Ja, was kann ich noch sagen? Also, die Selbstständigkeit ist zwar nicht immer einfach, aber ich bin sehr froh, dass ich es gewagt habe. Meine Tätigkeiten sind jetzt vielfältiger. Ich muss mich sowohl um Design und Produktion als auch um Finanzierung und Werbung kümmern. Das ist manchmal schon sehr anstrengend, aber jetzt bin ich mein eigener Chef. Wie haben Sie Ihren Job gefunden, liebe Hörerinnen und Hörer? Mit welcher der gehörten Möglichkeiten haben Sie die besten Erfahrungen gemacht? Does every one of you have the audios, the 6, 7 audios here? All of you? Yes, sir. Okay. And a Yes. small exercise for you people. Choose any one audio each. All of you together. Each one choose one audio, and I need a transcript of that audio. Play it as many times as you would like to, and write down what is said in that audio. Every word. Your choice. You pick the speaker. Also Audio Nummer 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 oder 7 oder was weiß ich. Choose any one audio and transcribe it. Okay. I want you to be able to get all the words. And once you have that, we can exchange notes on what was difficult in the audio, which structure did you miss out or do you think was interesting, the new words in that transcription, and what was difficult when you had to listen to it. It would also help if you mention how many times you had to hear that to get to get every word on paper. Then we'll work out the difficulty levels there. I had to listen to it 10 times or 9 times, 3 times, then I got everything. Then we'll work out the difficulty level. Remember, our hearing is not bad. It's not for the hearing part. I'm looking at it from the point of view of the speed and what can we do with such audios in case they are played in the exam.
Wie können wir das dann verstehen? Okay, so take your time over it, say over this weekend maybe. Correct. Just any one audio. They're not more than, I don't know how long they are. Moment. 2 minutes. 1 minute was this one. The first one I don't remember now. Kapitel 3. Nee, this one. Ja. Also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb arbeite ich auch in diesem Bereich. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft und meine Stelle wurde dann ziemlich schnell wegrationalisiert. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich regelmäßig über Stellenangebote informiert und auch mit einem Berufsberater über mögliche Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden. 38 Sekunden. It says here at the bottom. And this one, 42 Sekunden. Next one. They're not too big. This is 46 seconds, the third one. Nun, ich habe lange in einem kleinen... So they're not very big audios. I don't think any of them goes Zeitung, Agentur für Arbeit oder auch 55 seconds. Maximum 1 minute. I think maximum 1. So choose any one of them, write down the transcript. If you can catch all the words in the first or the second one, excellent. So basically you have to challenge yourselves. The trick here is how many sentences can you recall at one go? Put a pause there. Click on the pause button at that state. 2, 3, stop. Write down. Go further. You reach the end and play it back again, listening to it continuously and making the necessary corrections. This will also help you to take down notes later when you are listening to an audio, and you have to take down notes and then answer those in the exam time. It will be a good way to practice getting the important parts here. I think we have 3 days ahead. Freitag, Samstag und Sonntag. I'm sure you'll be able to do it. Ich nehme an, alle haben also diese Audios. Yeah, all of you, did you download this? Yes. Yes. Okay, try this out. So I'll play one more here. And here, this one. Modul 1. Now, the Aufgabe here. Can you catch the zweiteilige Konnektoren hier? So, hören Sie einzelne Sätze, individuell. Sätze aus dem Radiobeitrag noch einmal. In den Aussagen werden Sätze oder Satzglieder mit Konnektoren verbunden, die aus 2 Teilen bestehen. Welche sind das? Notieren Sie. So this exercise tells us 7 Konnektoren sind da. Let's see if we can get all of them. The moment we come across any such connector, these are zweiteilige Konnektor, one of you call out stop straight away. Modul 1. Mein Weg zum Job. Aufgabe 4a. 1. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch Stop. Sondern auch. You have to react faster. Snita. Noch schneller. Okay. abwechslungsreichere Aufgaben als vorher. Alle. 2. Aber irgendwie hat nichts geklappt. Weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung, noch über die Agentur für Arbeit. Stopp. Weder noch. Weder noch. Okay. 3. Zeitung. Ja.
noch über die Agentur für Arbeit. 3. Je mehr Absagen ich bekam, desto Mehr. frustrierter wurde ich natürlich. Mehr als. Emer. Emer. Immer. Je mehr. And desto, je desto. The connector is je und dann desto. Je mehr Absagen ich bekam, desto 3. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Je desto. Okay. 4. Entweder man kämpft sich durch diese Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Stop. Great. Entweder. Entweder oder. Oder. You have to Oder. give it both. Entweder oder. Hat dann tatsächlich doch geklappt. 5. Da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Stop. Stop. Swarabe. Swar aber, richtig. I'll play it again. Moment. Da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Zwar verdiene ich nicht so. 5. Da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Warte, zwar aber. Yes. 6. Einerseits bleiben diese Kontakte oft oberflächlich. Andererseits kann man auch wirklich wichtige Stop. Dokumente Andere Seite. Huh. Einerseits und andererseits. Okay? 7. Ich muss mich sowohl um Design und Produktion als auch um Finanzierung. Sowohl als auch. Well done. So you're familiar with the connectors and you can catch them in sentences. Here we did this Übung, also ganz absichtlich, intentionally, consciously, bewusst. In a conversation, we should train our ears to catch these zweiteilige Konnektoren unbewusst. Because these are not important in the sentence for our understanding of a sentence. What comes after them or with them, that is the important part. Ich habe zwar nicht viel verdient, aber ja, ich konnte mit dem Leben gut auskommen. Aha, nicht verdient, gut auskommen. Not earn, but manage. So I need that meaning more than the Swarabe. So don't concentrate only on the connectors, but also on the content that comes with the connectors. It's a very clever exercise here. That's why they've given you this U-book. I was playing it out last night, checking whether we should play the audio or not. I thought, yes, it is useful. Because they go through so quickly in the sentence, man achtet darauf gar nicht. So, ja, also gestern haben wir dann diese Wörter mal angesehen. Und wir haben uns so vorgestellt, dass wir dann alle Wörter hier schon können. So, can you give me the solutions? So mein Studium habe ich teilweise durch einen Nebenjob finanziert. Ja. Nebenjob finanziert ist richtig, ja. Bis zur Geburt meines Sohnes habe ich Vollzeit gearbeitet. Jetzt geht's bei ihm in den Kindergarten und ich suche eine Teilzeitstelle. Sehr gut. Eine Teilzeitstelle. So, you have Vollzeit und dann Teilzeit. Okay, Nummer 3. Ich habe Ich habe schon ziemlich viele Bewerbungen verschickt. Deshalb freue ich mich, dass ich endlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Ja, Vorstellungsgespräch. Gespräch.
ist richtig, ein Gleitmodell. Ja, gut, Nummers Hier. 4. Ja. Zu einer Bewerbung gehört neben dem Bewerbungsschreiben und dann Zeugniskopieren natürlich auch ein Lebenslauf. Jawohl, das ist sehr gut. 5, 6 und 7, die letzten 3. Come on, Abhishek, Babita, Shashank. The last one has the easiest. Ja. Darf Ja, bitte, bitte Sunita. ich suche immer nach einer neuen Herausforderung. Zu viel Routine, das ist mir zu langweilig. Ist gut. Nach einer Herausforderung. Ja, feminine. And so that leaves us with Einarbeitung, Beförderung. Abteilung. Abteilung. Abteilung auch. Okay. So what's number 6? Sir, kann ich? Ja, bitte, 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 go ahead. Ja, wenn man eine neue Stelle antritt, braucht man aber erst einmal eine gewisse Zeit zur Einarbeitung. Well done. Yeah. Orientate. To get oriented with to get the orientation correct. Well done. So 7 und 8. 7 und 8. Ja, 7 und 8. Wir haben, wie viele Wörter? Noch 2. Und welche 2? Also diese. Abteilung und Beförderung. Ja. Diese 2. Okay, so let's look. Ja. Was ist Beförderung? Promotion. Promotion. Problem solved. Ja, ich finde eine Firma, wo ich mich trotz Teilzeit weiterentwickeln kann. In vielen Firmen ist eine Beförderung nicht möglich, wenn man Vollzeit arbeitet. Ist richtig. In vielen Firmen, der Hint ist hier, weiterentwickeln. Wo ich mich weiterentwickeln kann. Where I can grow, where I can develop, where I can improve upon myself. That improvement in a way indicates not only in money but also in status. It's a hint. So, in vielen Firmen ist dann eine nur möglich, wenn man Vollzeit arbeitet. Ja, nur wenn man eine Vollzeitarbeit hat in der Hand, ist es möglich, eine Beförderung zu bekommen. So in vielen Firmen ist eine Beförderung nur dann möglich, wenn man Vollzeit arbeitet. Und dann haben wir hier am Ende der letzte Satz mit der einzigen Möglichkeit. Ja, wer mag das oder wer liest es mal hier vor? Ich lese es auch. Ja. Mein Mann arbeitet seit 3 Jahren in Marketing, aber er ist schon seit fast 7 Jahren in der gleichen Firma, vorher allerdings in einer anderen Abteilung. Any problem with these words? Sir, antrifft bedeutet? Wo ist denn das? Antritt is to join. Oder Ja, what is the infinitive of the verb? Ich kenne nicht. Antreten. Antreten. This is third person singular, isn't it? Man. Man tritt. So dritte Person singular. Conjugation. Es gibt noch ein gleiches Verb, eintreten. Wenn man ein Club
vereinbaren möchte, dann verbinden möchte, dann kann man eintreten. Yeah, Und that is true. That is true. But when you say untreten here, what is the meaning of the verb treten? is to step on something, kind of. I'm not sure. I guess so. Yeah, but treten on its own means to step, not untreten, treten. Yeah. Okay. So when you say step and you're talking about a neue Stelle, what would be the possible meaning of this thing? A new job, a new position. Join. Jump. Join. Give me the other technical word. Join is okay. I'll accept it. Start. Now give me a word for new job. It's a brand new job. What is the official language for such things? Your first day at work, what do you have to do? The Orientation. person. No, that orientation, yeah. But then first of all, whom do you meet? HR. 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 So you have to something to the HR. To report that. Introduction. Report. So untreten, Yeah, when you okay. report for a new position, you need time. When you fall in, you step in, you get used to report to start working. All these come under this untreten. So when you report for this, literally, or you take up this for new position, you need a certain time, set aside a certain bit of time to get you accustomed to it, to know the ropes, to know the working. And that is then, these are Einarbeiten. These are verb here, Einarbeiten, also noun, Einarbeitung, to get accustomed to. And Raja has given the other word here, Eintreten. Was ist dann Eintreten? In einer Firma eintreten. To enter. Yes. And in the job prospects thing? To go in a firm. To join. To join. To join. See the difference between Stelle and Firma. If you say Firma, eintreten, Stelle, antreten. You don't step into a position, you step into a company and you get into a position there. Step into and then get used to report for a certain position. I enter the firm and I report for the position of whatever that was given to me. Very small difference. An and ein. Just remember how do you remember this? How do I remember it? My hint I can give you. When you're entering a firm or a company, it's a big company, right? The office building is bigger. So EIN, 3 letters. Once you enter the firm and you report for your job, you're starting literally at the bottom in many cases. So when you start at the bottom, the job makes you small. Only 2 letters, untreated. So 3 letters, company, 2 letters, the job itself. So work it through from that logic. For me, it works. I get into a big building, I'm treated, yeah. But then once inside, I feel so small. Because you don't join a company as a CEO, that is a different process altogether. You normally start at the bottom somewhere. So you are actually a very small person there. But your contribution is still important. Es gibt noch eine Frage. Ja, Raja. Es gibt 2 Worte, eintreten und beitreten. Und ich
durcheinander mit diesem Wort immer. Was ist die bessere Wort, das kann man benutzen? Beitreten will be normally when you join up with a party or something, right? Or you join some big organization. That will be beitreten. For example, United Nations. This country has now become a part of United Nations. So beitreten. You've exceeded and joined that. That is beitreten. Whereas for a job, you don't have to worry about acceding to a job, correct? Okay, so we just join. Yeah, so just join, become a member, a part of. Like eine Gruppe beitreten. Man kann einer Gruppe beitreten, einen Verein beitreten oder let's say einen Vertrag beitreten. So you accede to the contract. Yeah, fine, will do. I can enter into a contract. I can join with you in this contract. That is a Vertrag beitreten. Ja, oder ein Team beitreten geht es auch. So, but then I need an invitation. I invite you to join my team. That will be beitreten. Yeah. So go by this situation because this verb is not used individually, independently. It will come with in some combination with a noun. So Stelle antreten, eine Firma eintreten, eine Gruppe oder ein Team beitreten. Join them, link them up with these nouns. So partially you will be clear. Don't look for individual meanings. You'll lose out. Okay, yeah. Always group them together. Then it's easier. Immer. For example, the COP, that meeting that got over in Glasgow, the environmental thing. A couple of countries that have not joined up with the COP. Convention of parties for this environment. Conference of parties. Conference or convention? Conference, is it? Conference, yeah. Oh, I was thought of it as convention because it was held at the convention center in Hyderabad a few years ago, and I attended a few sessions as one of the members of the NGOs here. I thought it was convention. That's right. Conference of parties, and it was held at the convention center in Hyderabad. Yeah, my mistake. Thanks, Babita, for the correction. So, like few countries sind nicht beigetreten. They didn't join. So, not eintreten, beitreten. Eintreten is also ein Zimmer. You can enter into a room. Das ist auch eintreten. Okay, noch Fragen? Any questions? Further questions? Nein. Keiner? Nein. Gut, dann. Wir können dann jetzt morgen weitermachen und heute schließen wir dann den Unterricht hier ab und